Good morning, children. In today's session, I'm going to take class for Standard 7, English, that is Unit 1, children, supplementary. The name is Sindbad, My First Voyage. Okay, so we have already finished from the Unit 1 prose and the poem. Now I'm going to continue the supplementary, My First Voyage. So voyage is nothing but it's a tour which we go in a water. Okay, so the Sindbad, the sailor, is a hero of the story cycle of Middle Eastern origin. He is described as a man from Baghdad during his early Abbasid Caliphate in the course of 7 voyages. So he went on a voyage for how many? 7 voyages. So he went 7 voyages throughout the sea. That we go in the sea, travel in the sea is known as a voyage. That is traveling in a sea is called the voyage. That is the seas east of Africa and south of Asia. He had fantastic adventures with encountering the monsters, encountering shoot pandradhu monsters ella adichu thalradhu and witnessing supernatural things like that. In this extract means in this passage what we are going to learn, the rich Sindbad describes his first voyage to the poor Sindbad. So rich Sindbad is this, and he is telling the story of his first voyage to the poor Sindbad. My father was a rich merchant, okay, was trader, okay. His father, Sindbad's father, when he died, I was still young. So when his father, Sindbad's father died, Sindbad was very young, chinna payanar now. He left behind a big wealth. அதாவது அவங்க அப்பா சாகும்போது நிறைய சொத்து வச்சுட்டு செத்தாரு. However, I was an inexperienced. So இவன் வந்து ரொம்ப சின்ன பையனா இருந்தேனே, was very young. So I don't know how to handle this wealth. So thoughtless youth and spent all his wealth foolishly. அவன் வந்து இருக்கிற சொத்து எல்லாமே வந்து அவன் என்ன பண்ண, எல்லாமே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டான். புரியுதா? எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வெல்த்தை இப்போ அவனுக்கு மெச்சூரிட்டி வரும்போது அவனுக்கு இந்த வெல்த்தை பற்றி தெரியும் போது அவன்கிட்ட கையில் எந்த காசுமே இல்லை. புரியுதா? ஸோ ஐ ரிட்டர்ன் டு மை சென்சஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் த லாஸ் ஆஃப் ஆல் த வெல்த். ஸோ எல்லா வெல்த்தும் எல்லாமே போன அப்புறம் தான் அவனுக்கு வந்து அந்த சென்ஸே வந்தது. புரியுதா? வெல்த் இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்திருக்குமேன்னு. I decided to sail for the Persian Gulf with some goods. Now he is going to sail into the Persian Gulf with some of the goods. அதாவது our group sailed from one country to another selling the goods. அவனோட குரூப்னு தனியாக இருந்தது. ஸோ அவங்க வந்து செல்லிங்னா நம்ம விற்கிறது இல்லையா, கூட்ஸை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் விற்றுட்டே இருந்தாங்க. ஸோ our group sailed from one country to another country selling the goods. One day when we were on board, we saw a beautiful small green island. So அவங்க போட்டில் போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு சின்ன green island பார்த்தாங்க. புரியுதா? Just to have some fun, we all got down on that green patch. கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கணும், கொஞ்சம் நல்லா ஃபன்னாக இருக்கணுமேனு சொல்லிட்டு ஒரே எப்போ பார்த்தாலும் போட்லேயே செயில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு ஒன்று கண்ட்ரி. ஸோ ஃபார் அ ஃபன் they want to get down from the boat to அவங்க அந்த க்ரீன் ஐலாண்டை பார்த்தோன்னா அங்கே போகணுன்ட்டு ஆசைப்பட்டாங்க. We were hungry and so we decided to cook some food there. ஸோ அவங்க நல்லா ஹங்க்ரியாக இருக்கும்போது அந்த க்ரீன் ஐலாண்டில் அவங்க இறங்கினவங்களும் அவங்களுக்கு பசி ஆரம்பிச்சுன்னா they wanted to cook the food, ஏதாவது சமைக்கலாம் அப்படின்னு. As soon as we lit the fire for cooking, we got a jug. ஸோ அந்த குக் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், ஃபயரை லிட் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ ஃபயர் அங்கே வைக்கும்போது அதில் அவங்களுக்கு ஒரு ஜர்க் மாதிரி வந்தது. புரியுதா? This island was tremblingனா நிலநடுக்கம் வந்த மாதிரி ஒரு நடுக்கம் மாதிரி இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. இட் வாஸ் நோ ஐலாண்ட். அது வந்து இந்த க்ரீன் ஐலாண்ட் சொல்லி அவங்க இறங்கினது வந்து ஒரு ஐலாண்டே கிடையாது. புரியுதா? இட் வாஸ் அ பேக் ஆஃப் எ ஹியூஜ் அனிமல். ஹியூஜ்னா ஒரு பெரிய அனிமலோட பேக் அது. ஓகே, இட் வாஸ் அ பேக் ஆஃப் எ ஹியூஜ் அனிமல் விச் காட் டிஸ்டர்ப் and the fire was lit on his back. ஸோ அவங்க ஃபயர் இப்போ நம்ம மேலே யாராவது ஃபயர் போட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஜர்க் அடிப்போம்ல, அதே மாதிரி இந்த அனிமலோட பேக்கில் வந்து அவங்க ஃபயர் லிட் பண்ணதுனால the animal got a jerk. We was terrified when we realized this. அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆச்சு, terrified means they were frightened. ஓகே, அவங்களுக்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சது. Everyone jumped into the sea to save his life. So it's a huge animal இல்லையா. ஸோ அவங்க பார்த்து பயந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, திருப்பியும் அந்த போட்டுக்குள்ளேயே இறங்கிட்டாங்க. Everyone jumped into the sea to save his life. அதாவது அந்த சீக்குள்ளே குதிச்சிட்டாங்க அவங்க. ஓகே, சரி, அந்த பயத்தில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த சீல குதிச்சுட்டு to save his lifeனா அவங்க லைஃப்பை காப்பாற்றுக்கிறதுக்காக அவங்க தண்ணியில் குதிச்சிட்டாங்க. Most of them boarded the ship, but a few were not so fortunate. சில பேர் வந்து அந்த ஷிப்பில் ஏறிட்டாங்க, போட்டில் ஏறிட்டாங்க, சில பேரால் ஏற முடியல. சரியா? Before they could climb up, the captain started the ship
hurriedly leaving behind a few sailors who were still struggling in the sea for their life. அதாவது அவர் என்ன பண்ணார், கேப்டன், அந்த ஷிப்போட கேப்டன் யார் யார் ஏறி இருக்காங்களோ அவங்களோட எடுத்துகிட்டு அவர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து போட்டை வந்து சேல் பண்ணிட்டு போயிட்டார். தோஸ் were suffering were at the back. அவங்க சீலேயே இருந்துட்டாங்க. புரியுதா? அவங்க அந்த சீலேயே ஸ்விம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பாதி பேர் யார் ஏறினாங்களோ அவங்க சேல் பண்ண கேப்டன் வந்து அவர் வந்து ஷிப்பில் ஏற்றிட்டு போயிட்டு இருந்தார். I was one among those strugglers. அதாவது இந்த சிந்த்பாதும் அந்த ஷிப்பில் ஏற முடியாமல் தண்ணிலேயே தத்தரிச்சிட்டு இருந்தார். சரியா? He was the one also. Fortunately, I could hold a big piece of wood floating nearby and held onto it. ஸோ அந்த தண்ணியில் வந்து ஒரு பெரிய வுட் சரியா ஃப்ளோட் ஆகிடுச்சு. அந்த வுட்டில் வந்து இவர் ஏறிட்டார். ஓகே. Then I was being tossed by the powerful sea waves but held on to the wood and keep floating for a long time. அதாவது சீல இருக்கும்போது அந்த வேவ்ஸ் வந்து அலைகள் சுழல நிறைய இருந்துச்சு. அப்போ கூட அவர் என்ன பண்ணார், அந்த வுட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். He was holding the wood and floating for a long time. So he was catching the wood. அவர் என்ன பண்ணார், அந்த வுட்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டே ரொம்ப நேரத்தில் வந்து அந்த ஃப்ளோட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். லாங் டைமாக he was floating in the water. At last I was thrown on an island. இப்போ லாஸ்ட்டில் அவர் வந்து செயில் பண்ணி ஃப்ளோட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக அவர் ஒரு ஐலாண்டில் போய் சேர்ந்தார். ஐ வாஸ் வெரி டயர்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹங்க்ரி. ஸோ அவர் வந்து போட்டில் செயில் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு அண்ட் வாஸ் ஹங்க்ரி ஆல்சோ. தென் பட் ஆன் த ஐலாண்ட் there was nothing to eat except a few herbs. ஸோ அந்த ஐலாண்டில் ஒன்றுமே இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு, வெறும் ஒரு சின்ன சின்ன செடி அதுதான் இருந்துச்சு ஹர்ப்ஸ் இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. Due to the continuous struggle in the sea water, my limbs became stiff and refused to move. ஸோ அந்த ரொம்ப நேரமாக அவர் தண்ணியிலே இருந்ததுனால ஒரு நாடி நரம்பெல்லாம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ஸ்டிஃப் ஆகிடுச்சு. அவரால் மூவ் பண்ண முடியல. I somehow managed to crawl to get a few herbs. க்ரால்னால் தவழ்ந்துட்டு போனார். புரியுது? சின்ன பசங்க எப்படி க்ரால் பண்ணுவாங்க தவழ்ந்துட்டு அந்த மாதிரி அவர் வந்து போய் அந்த ஃபியூ ஹர்ப்ஸ் எடுத்தார். I ate them and quenched my thirst from a spring on the island. ஒரு சின்ன குளம் மாதிரி இருந்துச்சு ஐலாண்டில். அதில் இருக்கிற தண்ணி வந்து தர்ஸ்டிங் குவென்ச்னா தர்ஸ்டியாக இருக்குது. தண்ணி குடிச்சு அந்த தர்ஸ்டியெல்லாம் அவர் போயிடுச்சு. As I walked further in this strange land, I met a man. ஸோ கொஞ்ச நேரம் அவர் நடந்துகிட்டே போனார் கொஞ்சம் தூரம். The man asked me where I had come from and who I was. ஸோ நடந்து போகும்போது one man was there. He saw a man and the man asked him who is and from where he came. அதாவது நீங்கள் யாரும் எந்த இடத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு அவர் கேட்குறாரு. I poured out my misfortune to him. அதாவது நடந்தது எல்லாமே வந்து அவர் சிந்த்பாத் வந்து அந்த மென் கிட்ட சொன்னார், அந்த மேன் கிட்ட. The man felt pity when he heard my sad story. So the man felt sad, very sad. ரொம்ப சோகமாயிட்டார் அவரோட கதை கேட்டோடனே. He took me inside a cave. Caveனா என்னது, ஒரு குகை. So he took him inside a cave. There were a number of men present. அந்த கேவ்க்குள்ளே நிறைய பேர் இருந்தாங்க. They were all slaves of the king of the island. ஸோ அந்த ஐலாண்டில் ஒரு கிங் இருந்தார். அந்த கிங்கோட ஸ்லேவ்ஸ்னால் என்னது, அடிமைகள். ஓகே. They were the slaves of the king of the island. Those men were very kind. அந்த ஸ்லேவ்ஸ்லாம் ரொம்ப பாசமாக இருந்தாங்க. They served me good food and drink and treated me well. அவர் ரொம்ப ஹங்க்ரியாக வேறு இருந்தாலே அவங்க நல்லா சாப்பாடு கொடுத்து நல்லா தண்ணியெல்லாம் கொடுத்து அவர் வந்து அழகாக ட்ரீட் பண்ணாங்க. Later on, they produced me in front of the king Meherjan, who was a ruler of the island. So இவரை வந்து அந்த கிங் முன்னாடி போய் நிறுத்தினாங்க. Okay, he went and stood in front of the king and the king's name was Meherjan. I narrated my tale of suffering and hardship to the queen. ஸோ அதே நரேட்டட்னா அவரோட ஸ்டோரியும் திருப்பி அந்த கிங் கிட்ட சொன்னார். அவர் எவ்வளோ சிந்த்பாத் how he suffered a lot to come here. Then the king was a noble and kind person. ஸோ அந்த கிங் வந்து ரொம்ப கைண்ட் பர்சனாக இருந்தார். He sympathized with me அவர் ரொம்ப அவரோட கதை கேட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். And appointed me as an officer on the spot. ஸோ அந்த இடத்தோட ஆஃபீஸராக அவர் வந்து அங்கேயே ஆன் தட் டைம்லேயே அவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணார். Soon I became friendly with the people on the island. ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அந்த ஐலாண்டில். There was a number of other small islands nearby. ஸோ பக்கத்துலேயே நிறைய சின்ன சின்ன ஐலாண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. These islands were under King Meherjan too. ஸோ அந்த சின்ன சின்ன ஐலாண்ட்ஸ் கூட அந்த கிங்கோட அண்டரில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ டியூரிங் மை ஸ்டே, ஸோ அங்கேயே அவர் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தார். I witnessed a number of remarkable sights. அதாவது he observed, he saw many places. And the sea water around the islands contain huge and terrible fishes. அதாவது the sea water that is around the island. ஐலாண்ட் என்னது, சுற்றி இருக்கிற தண்ணி இருக்கிறது தான் ஐலாண்ட் இல்லையா. ஸோ அந்த சுற்றி இருக்கிற தண்ணியில் வந்து நிறைய ஹியூஜ் நல்ல பெரிய பெரிய டெரிபிள் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இருந்தது. Few were 100 times bigger than the largest ship. அதாவது சின்னதெல்லாம் வந்து நம்ம ஷிப்பை பார்த்துருக்கோம், அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். அதை விட பெரிய ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இருந்துச்சாங்க. Once I saw a fish that had a head like a bull. Okay, I witnessed many unimaginable wonders. பார்க்க முடியாதெல்லாம் அவர் அங்கே வந்து போய் பார்த்தார் அந்த இடத்துல.
Ships from different parts of the world visited the small island kingdom's port regularly. அதாவது from different parts of the world the ships came there. ஸோ அந்த இடத்துல நிறைய ships வந்துச்சு from different parts of the world to the small island port. போர்ட்னானது அந்த ஹார்பர் ரெகுலராக வந்துட்டு இருந்துச்சு. Every day I would ask the visiting sailors about my city bar. So every day அங்கே sailors வரும்போது அந்த ஷிப் வராங்கல்ல sailors கிட்ட வந்து அவரோட இடத்த பற்றியும் கேட்க ஆரம்பித்தார் சிட்டி பாக்தாத். பட் நோ ஒன் நியூ அபவுட் மை சிட்டி. அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்குமே அவனோட இடம் தெரியல. ஸோ ஐ லாங் டு கோ பேக் ஹோம். ஸோ ரொம்ப நாளாக அங்கே இருந்தார். அவருக்கு வந்து அவனோட ஊருக்கு போகணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருந்தது. வாட் வாஸ் ஹிஸ் பிளேஸ் பாக்தாத். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கோ டு ஹிஸ் நேட்டிவ் பிளேஸ் back home. But one day when I was standing on the port, so அவர் வந்து அந்த ஹார்பரில் நின்றுருக்கும்போது I saw a ship approaching the ports. At that time one ship was approaching அவங்ககிட்ட வந்துட்டு இருந்தது. It was the same ship which had sailed further after leaving me behind struggling in the sea. அதாவது அவன் சீலேருந்து அந்த ஷிப்லேருந்து இறங்கினார் இல்லையா, அதே ஷிப்பு தான் இப்போது திரும்பி வந்துட்டுருக்கு. ஒன்ஸ் ஹேஸ் லெஃப்ட். ஸோ அந்த ஷிப்பை வந்து யார் ஏறினாங்களோ அவங்கள ஏற்றிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தார் இல்லையா, வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் இன் த sea. The same ship again came there to the small island. And the captain of the ship saw me. He was greatly surprised to find me alive. அதாவது அங்கே வந்து ஷிப்போட கேப்டன் வந்து இவரை பார்த்த உடனே அவர் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டார். ஏன்னா இவர் வந்து அலைவாக இருக்காருன்னா, அதாவது உயிரோடு இருக்காருன்னா அந்த தண்ணியில் வந்து யாரும் உயிரோடு இருக்க முடியாது. அந்த இதுலேயே அவ்வளோ தண்ணி இருந்தது இல்லையா, சி வாட்டர்லாம் யாரும் வந்து அலைவாக இருக்க முடியாது, உயிரோடு இருக்க முடியாது, அங்கேயே செத்துருவாங்க. ஸோ பட் ஹி வாஸ் அலைவ். அந்த வுட்லெலாம் ஏறி ஒரு ஸ்மால் ஐலாண்டுக்குள்ளே வந்து அவர் இறங்கினார் இல்லையா. ஸோ ஹி வாஸ் அலைவ், உயிரோடு இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஷாக் ஆச்சு. He and the other crew members hugged me with happiness. அவரை கட்டி பிடிச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அந்த மெம்பர்ஸ், இந்த க்ரூ மெம்பர்ஸும் அந்த ஷிப்பில் இருக்கிற அவங்கெல்லாம் வந்து அவரை கட்டி பிடிச்சுன்னு சந்தோஷப்பட்டாங்க. The captain handed over my goods to me which had been left on the ship. ஸோ இவரோட கூட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஷிப்பில் இருந்துச்சு இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து இவருக்கு வந்து திருப்பி கொடுத்துட்டாரு. அந்த ஷிப்லேயே இருந்துச்சு இவரோட கூட்ஸ் எல்லாமே. கூட்ஸ்னு அவர் செல் பண்ணுறதுக்காக விற்கிறதுக்காக வச்சுருந்தார் இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து all it was in the ship. And the goods, what the captain did, he gave all the goods to the Sindbad. Among my goods, I chose a few valuable items and presented those to the kind king. So அந்த கூட்ஸ்லேருந்து இப்போ அந்த இருக்கிற கிங் தானே அங்கே வந்து ஒரு ஆஃபீஸராக அப்பாயிண்ட் பண்ணி அங்கே அவங்க வச்சார். ஸோ ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் அந்த வேல்யூபிள் கூட்ஸ்லேருந்து some of the items he gave to the king. In return, the king also gave me expensive presents. So in return இவரும் கொடுத்தாரு, in return அவரும் வந்து நிறைய எக்ஸ்பென்சிவ் நல்லா காஸ்ட்லியான ப்ரெசன்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரு. The ship stayed on the island for a few days. So ship was standing on the island for a few days. கொஞ்ச நாளுக்கு அங்கே தான் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. Meanwhile, I did good business and earned a lot of money. ஸோ அவனுக்கு வந்து கூட்ஸை வந்து அதை வச்சு நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணி he earned a lot of money. அவனுக்கு நிறைய காசு சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தார். When it was time to leave, I went to meet the king. So now he is going to his place. What's the place name? Baghdad. So when you want to go, before leaving the place, he went and met the king. I thanked the king for his kindness and all the favors he had done to me. ஸோ அங்கே இருக்கிறதுக்கும் அங்கே சாப்பாடு கொடுத்து தண்ணி கொடுத்து அங்கே இருக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆஃபீஸரை அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவர் என்னென்ன ஃபேவர் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா. ஸோ he was happy and he was thanking the king for doing this. Okay. The king again gave me many valuable farewell gifts. அந்த ஃபேர்வெல்லாம் எங்கேருந்து அவர் போகிறார் இல்லையா, அந்த ஃபேர்வெல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கிஃப்ட்ஸ் வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்தாரு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. Finally, I returned to my city Baghdad as a rich man. So now he came to his place as a rich man. அந்த இருக்கிற கூட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவர் என்ன பண்ணார், after selling it and he earned a lot of money in that and he became a rich man now and he has come now to his place Baghdad. Now he is a very rich man. Sindbad completed the tale of his first voyage. Tale now is story. Purida, he finished the story of his first voyage. Now how many voyages he finished? 7. This is the first one அவர் சொன்னார். The poor porter Sindbad was listening to the amazing tale of Sindbad with all wonder. அப்படியே அவனோட voyage வந்து ரொம்ப இதுவாக amazing was listening to it. Sindbad the sailor then bade goodbye to the poor partner and asked him to come the next day to hear the tale of his new voyage. Now he said goodbye to the poor Sindbad and he told to come the next day and he wanted to tell the second stories about the second voyage to him. So he told him to come to the next day. But before leaving, he presented Sindbad a purse full of gold coins. Okay,
அதாவது அந்த புவர் சின்பாத்க்கு இவர் ரிச் மேன் சின்பாத்துக்கெல்லாம் அவர் என்ன கொடுத்தாரு, பர்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கோல்டு காயின்ஸாக கொடுத்தாரு. த அன்எக்ஸ்பெக்டட் ரிச்சஸ் ஓவர்ஜாய்ட் சின்பாத் த புவர். அவர் வந்து இந்த புவர் சின்பாத் வந்து என்ன பண்ணலை, எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இந்த மாதிரி இவர் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு. காட் ஃபுல் ஆஃப் கோல்டு காயின்ஸ், பர்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் கோல்டு காயின்ஸ் அண்ட் தேங்க் த ரிச் ஹோஸ்ட் அண்ட் வெண்ட் ஹோம். ஸோ அந்த ஹோஸ்ட்டை வந்து அந்த ரிச் மேன் யார், சின்பாத், புவர் சின்பாத் வந்து அவர் தேங்க் பண்ணி and went home. So this was the story of Sindbad. Children, I think you have liked this story. It was an interesting story also, right? I think you have understood this. And now we will go to the meanings they have given here. We will finish off the meanings. This will not be written in your notebook. So in this book itself you have to read. So you have to buy the book, children. Books are available in the school. First buy the book, only then you can learn anything, children. Even the grammar, everything is there in the book only. You have to write down in the book and you have to take down in your classwork also. So first buy the book, children. Books are available in the school. So this and all you will get for your exam. So unit 1 if you have finished, that's only the book back I have to write on for your children. That is prose, poem and supplementary. So before that buy your book, okay? In the next class I'll write the book back answers for you. Before that you have to buy the book. Now I'll read out the meanings, okay? So you can read along with me, children. This is what will not be written in your notebook. From the book only you have to learn. So while I'm reading, read along with me, okay? Meanings, page number 99. Phenomena, events. Phenomena, events. Trembling, shaking. Trembling, shaking. Terrified, frightened. Terrified, frightened. Tossed, thrown about. Tossed, thrown about. Quenched, satisfied by drinking. Quenched, satisfied by drinking. Poured out, expressed freely. Poured out, expressed freely. Hardship, severe suffering. Hardship, severe suffering. Witnessed, observed. Witnessed, observed. So once again I'll read out, children. Phenomena, events. Trembling, shaking. Terrified, frightened. Tossed, thrown about. Quenched, satisfied by drinking. Poured out, expressed freely. Hardship, severe suffering. Witnessed, observed. Okay, these are the meanings, student. So it's math the following. Then page number 900 they have given many. Just choose the correct options. Read the passage. This everything will be written in your in the next class, student. You have to write this in your notebook. So before that you have to buy the book. Only then you can write this, children. In the prose lesson also you have grammar and then many is there to write, children. That is question answers, then vocabulary, fill in the blanks, then find the meanings of the following words. All these are in the book, okay? So many are there to write. So before you could go to the question answers, buy the book before itself, okay, children? So with this you are finishing the unit 1, but the book back answers should be written in your notebook. So in the next class I'll write. Thank you, children.